Sanibonani bafowethu. Welcome to episode 2 we-show yethu Up and Through podcast namhlanje. Special episode siphethe ama-legends okuqala ngqa elamuvini Colonaros siphethe i-generation where i-team la sithi khona iyaba ney'nsuku la kade ijabule khona from ukuqala kwayo. Siba-introduce besiphethe uSispiki Madlala okulowa we-founder yethu yokuqala elamuvini Colonaros. Siphethe first players o-coach manje namhlanje sebebiza ngo-coach oLucky Sibeko, uPopo Mshile, siphethe legends enkulu kakhulu nawo wonke la eKZN eseyaba khona umlungisi uProfessor Ngubane. You'll see under Zwanes, some of the players that we are very proud of. The general manager, Chigelele, like KZN, Umamu James Lamin. You've got your current players, Omtandi, Babizo Mosquish, Mosquito Sosbego, and Snarendo Tele, A2 Yonia Retire, which is number 10 of Colonaros, Ulaki Y2K Sbego. Siyanamukela nonke namhlanje into ebalulekile nje nawo wonke ukuthi libasila namhlanje socela ukuthi nisindlalele nje from understand from ukuqala kwayo iclub ekhathini izinto eniyikhumbulayo sifuna umuntu osekhaya understand ukuthi i-Arrows isuka kubayo Arrows sicela ukuthi sinidedelele. Prof. Ngiyacabanga ukuthi sanibona. Ngiyacabanga ukuthi uSispiki angasindlalela ukuthi i-Arrows yayiphethe ubani kuso Makhathini kwakuMakhathini. Thina siyazi ngaleso sikhathi i-Arrows ngama-70s. O-1970 kusadlala o-Black Ecele goalkeeper. Kusekhona oPopo uManzini. Kusekhona oSikabopha. Sithi masikhuluma siphelele samakhehla sithi Arrows yangampela. Noma ikhona yangampela manje. Yabo kodwa ngaleza ikhathi. Ngoba i-Arrows dalwa nje i-Arrows ayikaze ibe neinkomo. Ihlale inabadlali bangampela kusukela ngo-1970 ukuyazi kwami i-Arrows. Ngikhumbula nje sisebancane i-Arrows idlala ne-Kaizer 11 le Chiefs. Kuphuka uStanley Screamer Shabalala ephula uBlack Ecele ngoba wayeshaya ikarate. So ibinenhlanhlalo kuluka iba nabadlali oDinini Mwandla eLamont, oMofet Zuma, oMdere, oGwababa. Uma ukhuluma ngalawo magama noma ungayibizanga ibongo abantu baseLamont bayabazi ngoba kwakuyi-Arrows yangampela. Ngaleso sikhathi i-Arrows yayidlala ngabadlali baseLamont kuphela noma bekhona abasemlazi base-Chesterville. Ayekhona ase-Chesterville, wayekhona owasemlazi goalkeeper Gorilla Peters kodwa hlalanga kakhulu ngoba ku-11 Pampers. But babekhona bakaMashu ungi wakaMashu sasimthathe kodwa kuMajeke. Awuzwe nomsebenzi sasimthathe kuMajeke ngathi ngi-Arrows. Kodwa nje abaningi kwabaseLamont ingakho i-support ngaso sikhathi yayinkulu from eLamont. Hayi leso shilo ngilungise Arrows ilegisi kubantu baseLamont bayazi ukuthi uma kudlala i-Arrows kwakuphuma wonke umuntu eLamont. Ngaleso sikhathi
izinto zokuyithokozisa zazi limited kwakungekho izinto oma-amenities la abantu beyijabulisa khona so ibhola was yona nto ababeyijabulisa ngayo njalo umgqibelo umekudlala ngamasonto okugcwala istadium ngaleso sikhathi ngo-70s yayiphethwe umbanjo unibaba uthi umbanjo idlala bona osikabopha lapha umtebhisi oTyron Demand landa kuthiwa menziwe into zonke i-Eros yamntshontsha efundele ukuthisha emanzi mtutu ukhona umazi wakhe Nqethu khona bonke o-Apollo most abadlali bakhona babaselamuntu kodwa yathi ngokukhula kwayo isiphethwe uMakhathini wasekulanda uThiza Thwala eGoli kulandwa oMavimbela kulandwa oDululu kwaba i-Eros esihlanganise yonke indawo yakhula-ke i-Eros yakhula sakhona i-Ebon League kwakhona i-Ebon League la abadlali oqala abadlali bamengebhanoyi ngaleso sikhathi ngama-70s i-league yakhona kuyi-Ebon League uthi mekudlula ibhanoyi lamuntu bonke abantu bathi yaruza ngoba nalo excitement zihamba ngebhanoyi uthi mekubuya egrawundini kwakhona iy'shoshovu zangampela mina ngesamanje khona zangampela oshinqomo zazungu awuthi babona bebengena egrawundini ubona ukuthi hhayi intsengisi i-bushbucks iyabazi la ikhona ubone ukuthi abantu babe ne-passion into abakuthandayo uthi uma becule lamonti kufana baselamonti kuthiwa thengi ambucobe dobe mnyama uyithenge lama Eros kuyi-trend kukhulunywa ngawo even over a cup of tea kushoniwe wenziwani yayithi emqondeni nabantu because i-brainstorm ilokhu ishalakha labancane belamonti vele azithi konotsotsi so uhlale lamonti igebengu zaselamonti but i-Eros yak-overshadow lokhu yakugqiba yakwenza kwani-purpose umuntu waselamonti uthi mina waselamonti mfana wesithende waqhubeka lapho-ke waphatha yena uMakhathini Layton yamazi Layton oThiza Thwala-ke babuya bezohlala lawo menzi ngubani asuka lapho yaphela-ke i-Eros entity ye-Eros yaphela-ke kwathi ngo-1997 usuthi uRookie noMato-ke basebenza-ke lento yokuthi uma usafuna ukungena ebholini fanele uthenge i-entity i-team ethize so basebefuna i-team abazoyithenga-ke besadlala koqala kuyintokozo kudlala koqala kudlalwa indawo outside Eastern Cape yonke indawo ngedlala ko-Butterworth akhula-ke i-Eros leyo ngo-1999 2000 yangena kwi-Premier League yaleso sikhathi idlala kulo league le kwakhona ubheka phakathi bebekhona nomshini ukhona lo mfana wakagijima lo-goalkeeper oDelani Mthembu bekhona labo bafana ipromothwa oTshepo Malgasi bonke no Fanfani no Kelly's yapromothwa ngo-99 2000 ngaleso sikhathi-ke kwakune-England ne-Coastland i-England abapromotha kwi-Ria Stars i-Eros ipromothwa kwi-Coastal sadlala nabo i-cup sayiwina i-cup then-ke i-Eros-ke uRookie started to brainstorm ukuthi ungena kwi-Premier League is another milestone wabrainstorma-ke uRookie didn't wayengenayo lento zokugooglisha uRookie believed to recruit a raw talent. That's why raw talent Eros yaziwa nge-raw talent ulapho ayidlalela i-Royal Tigers uRookie wambiza eBavalona wambiza kanje ehleli nesikhulu John Nkosi wathi uRookie what hayi wathi okay avuma hayi ebabona abantu bedlala kwamanye ama-club ngababala ngithi o-teenage mufi osesihlangene wese oJojo laba babehlala ekhaya uRookie believe ukuthi abadlali contain them so that they can be marketable because ukuthatha ingane uyise kwi-limelight uyayi-destroy so wayeyithatha ingane like a crocodile i-crocodile uma ibamba into iyayibamba kanje icindezele because ifuna i-bulk
so Roko efuna ababone ukuthi they are not abekho lento babe ufathi because ilokishi la destroy mentality yomuntu so kwaba yilo abadlali ke leba ngisho ukuthi kwafika olakhi o teenage uSipho Sihle Ngobese uMabhuti banomunye uMabhuti kodwa most abasemarisburg kwadlalwa ke ngoba sidlala neMidlands igame yokuqala bawu2-2 saw iGesand bezakho kwathi ngeke ulunge kwiPremier League funa abadlali usho ukuthi wayeshintondolo umkhande omshangazini yayivuma lento eshoyo I think about it yakhula ke iNkosi ngengibali this is endless ohenyekani ubabili uPapa Zuthwana lo mfana lo wasalungise lo thiyekile esikhulu thiyekile esikhulu no tekano shoes le team umlungisi Gumbi khula ke angena adlala ngalobo badlali sokusukuma ngaleso sikhathi ayasabizwa ngentokozo sibizwa ngeEros sishintshile entity ngoba ingene i-league efana noVodacom isayintokoza ngena lesi Eros singena kwiPremier League badlala ke labo badlali so 2009 ke bathola inkomishini but ira abadlali beEros iculture yakhona isuka koPopo Zungu belitapeta yabona manje nje ubona uSibeko bekhona noSulumane nalengane kuba iculture within which face Eros ukuthi nali ibhola ladlalwa kudala obaba babazi bona but labo bantu benza ilegacy yasala kwiManchester nakubantu baselamuntu njengoba kuthiwa abafana besithende because they played carpet football beliteka ngesithende afana senda khona umunye la ngomlungu usuzosho ngicela nje ukuchaza nje ukuthi kuze kuthiwa abafana besithende bakusukaphi bakhona ubhuti wayedlala i-left wing waseLamont eGerman uPopo Zungu uPopo wayeshaya isithende egijima yale aphasela umuntu wangakubo omlandela ngemumva wena uzommaka oza ngemumva weqiwe ibhola ukuthi wayeshaya kanjani isithende asazi sonke yabo ingawo kwakuthiwa abafana besithende ngoba iArrows omdere ogwababa oTyron uTyron wayikona nangesandla lento ayibona kuMaradona sasiyazi thina uTyron wayehlala ekore Wema ngesandla yabo ngaleso sikhathi kwakusetshenziswa iWema as a home ground not yabo nje eWema ngala kwakuhlala iBushbucks ngale ehlala iArrows and balunguza lapha phezulu mabedlala neBushbucks dlala neArrows abahlala lapha phezulu ehostel balaba ngakubazohlala lapha nenduku uma sebeshayiwe iBushbucks sebefuna ukulwa bayijikijele phansi kwakushawa zasishawa nje thina sisuke Lamont ma siwinile kwakungcono ungawini sasamba kahle uthiwa sanibona hayi sihluliwe yena beshayiwe akhosa ubona ingane zabawasha imfunana bakhona ucoach esabakhumbula nje ngalezi ekhathi coach ubani wayecoach I don't know mhlawumbe wacoach nje owayekhona ngaleso sikhathi yonke into wayenza yonke into ayeba imanager abo coach yabo akekho ucoach wayedumile ngaso isikhathi iBushbucks yayino coach wayedumile kwakuthiwa uJack ungithi kusho nje iArrows ngalesa sikhathi ayidlala kakhulu engamdinga ucoach kahle ya ngoba lena sikhathi phethwe uLayton nawe icoachela kodwa umphathi weclub abangudoda vele sikhule kanjalo sikhule udlala ibhola nokuzihlanganela nje uthola ukuthi unobhuti abadala bendawo okuyibona okwaziwa ukuthi uma sekufika obani
kuzosetha iskimu setha iskimu ngeground ngishaye ibhola ayengekho indaba ukuthi awona osiphethe wena wethu bonke umuntu efuna ukufaka inet umqondo ukuthi sokwenziwa kanjani ngoba emveni iskimu sasisetha kuba nesigumbanyana nje sasihlangana ukuthi hayi usethu iskimu sangalelo langa bese kuyadlala ngalezo ikhathi ngicela ukubuza because ngalezo sikhathi sasingakadlali sasabukela so esikhathini samanje you find ukuthi kwi technical team kukhona ucoach assistant and then physical trainer so ngaleso sikhathi senomshibe nani coach prof nani naye umuntu mhlambe esingathi ukuthi waze wayibhekelela ifitness yabadlali noma ucoach way in charge ukuthi enza abadlali babe fit and then at the same time instill indlela edlalwa ngayo physical training into yamanje mina othi ngizoyiqala 1995 ne ngifika kwi-Arrows Mr Madlala uRocky ethenga istatus ethenga intokozo that was 1995 if I'm not mistaken but 1996 lila saqala khona ke ayisaphuma sayodlala ngiqala ukugibela ibhanoyi 1996 angilalanga so gibela ibhanoyi sePE first trip asilalanga 1996 ngibuyele embuzweni wakho sasino coach oyi-1 that time kwaku Pat Motley eWentwethu Pat Motley kuthiwa sika Mabo yes Pat uyena wayecoach wayengekho munye futhi ugoalkeeper bayijimela bodwa omtheli othanami beyijimela bodwa abadlala abayijimisa thina sidlala sasijinisa ucoach uPat abathatha ugoalkeeper mhlawumbe sekudlala ama small sided games saswadlala ama small sided game no 11v11 hawo udlala kakhulu 11v11 ila ucaca khona ukuthi bawuhambayo bawusala kona ngelanga leso so EPE so gibele ibhanoyi hayi kwakuqhuza imentshisi ejimini ayibulala ejimini and nalo game le CPE safike sayidraw 1-1 ngaleza ikhathi wawufika udlale Friday bese udlala Sunday ama team ayiba u2 khumbula la sifike udlale Friday mesifike ebusuku prof Sunday siyadlala ngigame irecovery yethu nje kwaku Saturday kuphela nalo Saturday esofuqa ukudla siyodla breakfast meqamba siyadlala Sunday umuntu usuthi amagame Sunday amaningi ekuyinhlanhla mekuthiwa sidrawile ngoba kwangagijimeki hayi Friday sasona show siyawina sasihlupa futhi asikandala thatha ngisho ushizo ongawazi umhlazo ukuthi njani in excitement uthathe yonke into ongayazi iplate elingaka nje ushayile usazobuya njalo kusayi breakfast uzobuza udle lunch supper ngakusasa siyadlala ne Sunday and first season sawa number 7 if ngikhumbula kwi league sawa number 7 second no sabu first division first season sisayi Ntokozo Arrows sisebenzisa yona iwema futhi ama home game sidlale wema futhi wangaphuma lutho lapha wema awujabula nje ubona omama ubelethe ingane umile esangweni uyakubuka umile einsimbini lapha uyakubuka after game abeyiwokhela abeyelela umuntu kwakumnandi ngalezo ikhathi futhi nathi sasiba ne pressure ukuthi ngoba ngiselokishini umuntu waselokishini bengiyothenga isinkwe esitolo awuyaboza nempilo yethu isaqala sayiqoqa impilo awungasenzi noma kanjani awungasenzi noma ngisho iwalk yakho awungasawalk noma kanjani awungasahlala noma inuba awusuhlala nje nabantu odlala nabo ibhola sasike sisuke sami sovakashela ulakho afika zongivakashela sami sohlala kaBheka may his soul rest in peace sohlala lapha naBheka kuyajinywa ngolesibili nakhona lapho guys bafowethu leya Arrows leya yango 1996 up to 2000 into ayenza ukuthi sizithola ipromotion ngo2000 iunity indlela sasizwana ngayo sasinga pretendelani thina iunity ngendlela sasizwana thina mekuvakashelwa masekuhlale kuBrian Nyama sihlukane futhi
saba namakhadi ase-Virgin Active ucoach wangazange sitshele saba namakhadi ase-Virgin Active sonke kuthi hayi bafethu se-Virgin Active kusasa mephume e-Virgin Active sesithenge iy'nkukhu lakhe kaWoolworths siyadla siyangena njalo following day so Asikhola 500 ibonus ka 100 rand nasengihola 500 500 so isizini yesithathu su NFD saba number 3 kwakukhona akhumbula uAnthony Eshete lo wase-Ethiopia lo wase-Ethiopia lo washayisa i-social laleshayisa amafoni wahamba afika uPhiri waseMalawi yes uPhiri waseMalawi lapho futhi sawa kwafika nocoach uSkepe afana nocoach uSkepe ngaleyo season kwafika nobaba uProf akhumbula Prof ufika siye Cape Town eCape Town hayi kwangawineki nakhona eCape Town hayi kwakubanzima mawukhuluma Avondale hayi kodwa sasibuya udlala kabili hayi sasibuya udlala Friday udlala Sunday mawukhumbula ngo I think 96 sehla East London siyodlala neBlackburn Rovers eGcuwa sahamba ngekhumbi elayisha 14 kodwa sangena sawu 18 khumbula sihambe eCulo kahanjwa siyafika lapha siyawina mase kubuya sekuyacula kuculwa iculo labafana bangiphethe abafana bangiphethe so bese ngela le Arrows ke le ya retire uJack Chabangwana kwiChiefs le Arrows le yo le demo teenage uGumbo wayekhona kuleyo ngithi kwaku 2003 2004 season hayi yabona 2003 2004 season Y2K wawukhona no yabona ngaleya langa iGijimisa Chiefs eKings Park Soccer Stadium Salsa phansi lumfana sizolizama ayidlala ibhola eArrows ingako sisheshe sibajaje labafana bamanje yabona abafana bamanje ingako sisheshe sibajaje ukuthi hey akusekho nje namaphasa u5 wayibona Y2K because that time website development 2000 yes mayinqekujika wayeshaya ekhaya awukhumbuzi kwakhona khona igame Coca-Cola Polomani Platinum Stars Killers omkhumbuzo khona igame sasidlala neSantos in Cape Town Coca-Cola that game was live on TV ngekathi igame sizoqala ngiyambona uMish lapha lapha kulayini emne-fourth official wangena phakathi egroundini seyithi ngiyaseta ibhola wathi asiphumeni egroundini yakhumula lokhu wakhona ifestival yes kwakune festival amakhaladi edakiwe Sandane Santos hayi Bramish wenza umlando la live on television saphuma egroundini Bramish kwenzakalani athi asiphumeni sokhuluma edressing room mase dressing room kwenzakala eBramish athi anibona igcule kanjani labantu bangene ngamahhala idocument ayifunda uBramish yabona la kubhale khona kancane yabona la amafont la amancane babafundisisa ukuthi la abantu okugcwele kanje stadium babengene emahhala estadium iCoca-Cola efuna ukuthi ukhokhwe and then you share ama-gate tickets so bafaka abantu mahhala kwaba ne-festival and bafine sayiphinda igame ngolesibili sahlala eCape Town asibuyanga sasidlala ngolesibili igame
ngendlela uBramish ayihlakaniphe ngayo mfethu. Insizwa iphethe number. Hayi boy. Namazi la kusibeka. Uzwa igama lakhe. Number 10 nje mfethu. I need to promise amasokisi kancane. Kodwa uzodedela number 10. Uzazomchaza. Hey sawuthi. Hey. Kusawuthi. Sho kanje? Awahleni ngomadoda. Uthi uphuma number 10 manje kusawuthi uphuma number 10. Hayi kwakekho kwamanje design. Hayi sawuthi. Afese ngitshele. Yabona Awufana uphume. Yabona ngeke M108. Abafana bafana uphume. Ngaphandle kwamvo akekho umdlalo yedwa ngathi awukwazi ukuthi ayekho i-absent. ayishiye kunashange umshayelana umshayelana hayi boy MTS okade okusethe kwakudlala abantu bebedlala ngalesa sikhathi yabo umvoko ngole6 ongathi liyaphuma leyanto spiritual leyanto ngeke sayiphinda spirit ukukhumbula kahle ngithi nanishilo emngcwabeni kalokho ukuthi ngifuna ukulokhuza ukuwina icup i-commitment yabadala spiritual yayingekho normal leyanto ekhuluma athi senoze win icup esho kubadlala mhlazana sengiyidluzi asho njalo senoze win icup ukuthi sengiyidluzi Kwaku Zothwana ababekhona lo la bezombona kwafika nosisi mina ngenhlanhla I was the only one ovumelekile ukumbona umuntu ngaleso sikhathi kodwa ngingekho kaLusi ngo sitwini awuyena naziwa phezini Hayi futhi. ngizomchazela namhlanje kwenzeka kanjani Yabo nje yabo namhlanje ukuthi ubani ongifake ebholeni afethu ngizomphokwazi sithola yebo yabo nje shilo madoda yebo shilo madoda nafawa sisajima yabo mina sajima eKhathomen eKhathomen angisuka ngithatha imoto esikole bafaka amabhola nobe ngifuna ukuqala kule ndaba ukuthi kunento eyenzeka la i-Arrows yaku 2003 idlala nePirate eMabhida endala Kings Park Soccer nto feke kube irugby bese kuba isoccer iyangena i-Arrows ingena kuqala mayiqeda ungena kuqala i-Arrows iPirate ifika yadelay iPirate ukuze ufike egroundini engakabikho lento okubeka isikhathi ukuthi ufika ngesikhathi esiwukuthi khona usenze noyibo yebo awusizome ufike kamuva bengakadlali ngisawukubhala yebo ngisawukubhala mayiqhamuka iPirate izawungena eKings Park Soccer uqhamuka ukit manager we-Arrows uXolani Bloss ngaleso sikhathi athatha ikhokhi Pirate yawusaba kumuntu athi mayiqhamuka iPirate ashukuza ikhokhi bese uyayivuka ethi ahambe ithela yonke indawo lekuzodlula khona iPirate ingadluli hlobo yami iPirate akangena egroundini ithe mayingangena egroundini zangena incini eziyaphuma phezulu ku-chairman of chairmans yangathi ngiyayizwa seyikhulunywa okhozini uThanda Ndlovu okhozi wayesapota kakhulu iPirate noma yila hayi uphoqeleke ukuthi exolisa waxolisa wafonela uMishi wakhuluma naye bamfonela wakhuluma naye eredweni waxolisa yangena koDinesh mayingena hayi abafona besithenda ngalolanga babengafuni lutho yandliwe iPirate 1-0 umuntu 1-0 ngenxa ukuthi kunalezi inkolelo zasebholeni ukuthi i-mindset ufoka Bloss lapho ayishaya bantu bemqubula bethu bafuna ukuchaya awungena echange room ungabikho umuntu ongenayo hayi aweli i-Arrows kanjalo wakudlala i-mind game nanokuthi ke mina-ke njengoJames Dlamini mina umuntu wangifaka ebholeni uBramish
may his rest in peace uBraroki Madlala. Wamna bengisebenza e-University of Natal. Ngisebenza umsebenzi engufundele kodwa at the same time ngika sport ngiphethe ibhola. So i-Arrows ngena kanjani kuyona? Siqale sidlala ne-Arrows ama-friend sonke isikhathi. Sasine team strong. Masidlala ne-Arrows sishaya mhlambe ngo-1-0 siyishaye thina but sadlala ngithi close to 6 ama-friend. Sayishaya 4 times asishaya kabili. Emveni kwaloko uBrameshi kwekude ekuboneni abafana. Wathatha mhlambe 8 abafana ababedlala kuthina lapho. Thina siwu number 1 kuloko sasizothola ipromotion. Sadedela kanjalo. Uthando leclub lenza kanjalo. Umuntu owangitshela ukuthi kune potential ukuthi ngaba umphathi kwaba uyena ngoba ngiyakhumbula eKhathumena ngelilanga ethi James awuzela. Ngifike kena ngithi awu. Sikhulu sami uthina thina no ngifuna uzosebenza la Arrows. Kanjani uzohamba uye Kingsburg udawaza ama office phathi CV la yazi ngezisiwageza CV athi uzofika lapho utshela intombazane lapho ukuthi le CV ifike inike uMato isho ngaleso sikhathi inike uMato president. So uMato ngebhadi lami ngafika ngahlala kwaze kwashona ilanga wangafika e-office wayesasebenza naye ngaleso sikhathi. Kanti bakhona vele asebengibhekile. Wafika ukuthi abodladla baseMaritzburg noZipho Dlangalala. Wayibona abazongitshontsha ukuthi ngingasaya uArrows ngiye kuMaZulu eSayizulu Royals. That is kodwa umuntu wayenjalo efona ukuthi kuhamba kanjani. Ayiwenza kahle. You are very good. Hey, sizwile ukuthosa umtshontshile umdlalo uthina umuntu wangifundisa nokuntshontsha into abadlali. Makukhulunywa ngoJames Dlamini ngomunye wabantu abaziwa ukuthi abadlali siyabantshontsha sibantshontshile ngi-Arrows ukuthi umdlali namhlanje we-Free State Stars kusasa ekuseni uselawo emsayinile usisi. So lonto umuntu nje njalo ngiyakhumbula sidlala nabo ngizothatha uSipho Ngobese esehluphile la waxoshwa. Ngafonela yena athi ngicela ukumthatha. Yamazo yahlupha kodwa thina siyehlathini manje Brameshi uzosiza lo muntu uthina lesikhashanyana. La ngempela wasinika yena. Mahala wabuye uSpaceit bafika washayana wadla iArrows emagogo sisipink wayekhona. Wakugijima wama phezulu lapho uSipho bese ejabula wama ngocingo lapha phezulu. Yakhomba uBrameshi emkhomba ngomunye kanje. Kwaphela la but into ehluka ngoBrameshi makuphela imatch bonke abantu bahamba. He waited for me kwi-tunnel. Not abantu beclub amaZulu no. Walinda mina siqo. Wazongiqhawula wathi hayi well done. Lento engangiyibona kwena ngicela uyiqhubhe but ekugcineni uzobuya uze kumina. That was it ukuqala kwethu ukudlala ibhola ukuba associated ne-Arrows. Ngiyacabanga la ukuthi any question maybe before sidlule kakhulu ekumele siyibuze ku generation yethu yenu what was special about your group, your generation? Ngiyabonga Jojo. Bafethu yabo thina ngeke ngasho nje ukuthi thina sazizwana kakhulu. There was the spirit of brotherhood. Kwangazuthi uLucky ngikhule naye kanti sihlanganiswe uRocky. Kwangazuthi umtheli wasekhaya may his soul rest in peace. Ubheka kwangazuthi sizalo umama oyedwa. Indlela ayisikhulisa ngayo uMishi. Icamp nje. First even icamp nje. Saskempa Road 6 nangu PT Master Chef. Master Chef. Yeah. Mase campini siyadlala following day. Sihlangana ngo5. Hayi isikhathi sasigcina 5 o'clock or 4:45. Past 4 or 3 usukhona usuhleli. Isale enye group sasiba u5 sami so camp eDurban North. Ulungele owesamncane la noncane wesabancane. Sasiba u6 scamp eDurban North. The rest of the team I camper Road 6. Road 6.
hayi sidle sonke isapha together phekile uBT sambe seTurban North thina drive ubheka wayisa driver zosikhathi way drive evenge ekseni siyavuka sidle breakfast eTurban North bayadla ibreakfast mase yahlangana ku road 6 interesting Yeah, very. interesting ne Yeah. And mase yahlangana ku road 6 abayibalele kominye imbhede abayibalele kwenye imbhede ama breakfast afane ama pre-match meal afane I think enye into nxa sikuphululile. Okay. Ngifuna ukuza ku coach uProf because I think uspendile isikhathi esiningi no permission yazi nawe ukuthi uspendile. Looking at wonke abaphathi bama club, there was something about him that set him apart. What is it that you would say this like set him apart from abanye abaphathi bama club uPermission? Wayehluke kakhulu. hey Yabanjoba ekhuluma ukuthi babezwana. I think into ebalekile ukuthi indlela ababejima ngayo indlela ababedlala ngayo ibhola ecounty. Umisho wayikholela lento. Ukuthi jima ngendlela ozodlala ngayo. Udlala ngendlela ojima ngayo. Ungabeki ubeke amakhono yonke indawo uyafika eFNB awekho amakhono. 5 versus 5 wayothanda. 11v11 wayothanda. Lapho ayisuke sefuna ukuconfirm ukuthi lo 11 awucabangayo. Yalo. Uready. Ukudlala. Yeah. Wayilazi ibhola. Kodwa futhi wayazi ukuthi fanele akhulume kanjani no coach. Wayengamfunzi. Kodwa wayeba nabo abantu akhuluma nabo abazokwazi ukukhuluma no coach ngento ayifunayo. Yabo. Nami ngangomunye wabo. And enye into mhlambe engayibona eyangithusa ngifika la. It's rare ukuthi uthole umphathi weclub who's ever present every training session. Every training session ngaze ngabuza ngifika la ngathi guys nithe uPermission umphathi wale club but every day and he's never late. awanje umisho why hands on nje kakhulu bangazi ukuthi coach bengayini coach and nakhona kubadlali wayekwazi ukuthi abadlali bazwane ucoach umsebenzi awulula ukuthi nje okay jimisa labafana but abafana bazozwana and off the field babezwana nakule era yenjojo ngendlela nizwana ngabo abafana yabo nathi yabo lo mina bese ngicoacha ke nidlala bese ngicoacha ku development nganginibuka mengiyobuka 11 nje hey yabo Sipukile. ayiwa sipukile 11v11 njengoba usho 11v11 omnandi aros afaka nina obheka 5 versus 1-2k yes if ukhombela ukuthi is starting lineup aim So nje- ukuthi ngala nangala ubani ozongena nje into engifunayo patience Hayi but sisiphinki kwakungekho lula. Ashaya kodwa Kwakungekho lula ngoba ungayisetha nxa sibe ungayisethi 11 ku arrows. Ukuthi okay from Monday I think ngizoya ngalabafana. On Thursday midlala 11-11 everything changes. yashintsha Yonke into iyashintsha ngoba u11-11 wale club ngazi ukuthi it's a PSL match. Uthola ucoach nabo pop bebeshintsha awushintshane nalo awuswap awuswap ugcina uthola ukuthi labade bezodlala mhlambe u7 awusekho usungayi kule team le engeke izidlala. That's how competitive ilokhuzana iclub indlela izinga ekulona. Coach into engifuna ukubuza ukuthi njengamanje njengoba uqala ngithi kwagcwele abadlali abaselamonti nami ukuthi kwenzakalani kahle lamonti njengoba abadlali bengasekho kanjena kubona nasema-groundini akusadlalwa yonke lento ukuthi iphele nini ngasiphi isikhathi le nto because sikhule sazi ukuthi nathi elamonti i-arrows kahle dlala abantu baselamonti isikhathi esiningi so coach into engifuna ukuyazi ukuthi kwenzakalani mhlawumbe yiphi i-generation yabreaka leyo system noma mhlawumbe kwaukukhula kwe-team kwashintsha indlela i-team yenza ngayo izinto yabo eLamonti ngikhulile eLamonti hlalile eLamonti kunama ground laphana kuthiwe kagijima esafomela khona sonke
la ama-ground ayo-5 awasawu-5 manje asewu-2 asebenza kahle eLamonti baningi abantu abasalithathi ibhola serious abafana abaningi abasadlala ibhola kakhulu angazi ukuthi benzani bathi-ke abasalithathi serious ibhola eLamonti ayikho iclub engiyaziyo ekhona eLamonti and into futhi yalahleka nakwe-development yabona i-Arrows ithemba lethu ithemba lethu uma kunomfana ona-12 lo mfana ona-12 kune-Arrows ekhona eLamonti akahambe ojima ne-Arrows which means fanele sibe no-under 12 or sibe no-under 13 or sibe no-under 15 and mina ngibona ukuthi nje yalahleka lapho ukuthi yabona ungabikho kwe-development kwe-Arrows and mengibukisisa kahle mengifike eLamonti abantu abaqhamuka ko-clip adlala laphana la abantu baseLamonti angisababoni kakhulu mhlambe bakhona but mina angibaboni ke ngifike lapha eLamonti ngidlala iball work on Saturday. I think mshiwe kulo nto sishawa ilento isystem ekranwa ngayo i-country ngoba ema-groundini kufakwe iy'tezi eLamonti khona i-ground kumpanzi wakuthiwa ikashozi sasazi ukuthi ikashozi ngoba kukashozi semalahleni ngala kube ne-ground ngala kukhona izindlu bagijima ama-ground bengasanako bekumnandi eLamonti ngoba izinto beyisebenza ngendlela ngisho ipool sasinompetha kwi-swimming eLamonti sasinama-boxer eLamonti yabona shuthi indlela kusetshenzwa ngayo kudala iyona eyayilekelela isport bese kuthe wham kube nama-juvenile kwangabe khona into under 13 kube khona ama-juvenile uthothi niqala ukudlala ngo-8 niphume ngo-1 nina nibancane bese kungena abadala from 1:30 to 8 yabo so ngaleyo ndlela ibhola wonke umuntu wayenesasasa but kwahamba uma kufika kwagijima kwacaca ukuthi ibhola liyaphela wangaphumelela eTS nakhona kwabhunja kwase kubalance umlazi uthothi indawo ayiseningi sesincikisa ko-Wentworth ema-ground sasajimele Wentworth ngoba engekho ama-ground yabo nje lapho sibeko eLamonti ngalezi ayikhathi ama-team ayiseLamonti uthola ukuthi kunama-team awu-7 iLamonti yonke bakhona ogijima Wolves ujima Nylon City ukhona oBurning Spear ukhona uFopo ama-team mhlawumbe awu-6 or 7 iLamonti incane ilusha encane kodwa ama-team ayiseLamonti noPhirima mhlawumbe u7 mncane ngathi yes uthando lolukhulu ayithi ama-ground laphana sasinama-ground awu-5 awu-5 bese siba newema bese ngana leli partner endawo leli show uBraprof elalini umpanzi kusho ama-ground ayi-6 futhi kujinywa khona uthola ukuthi i-ground elilodwa ujima ama-team ayi-2 so ukuncipha kwama-ground infrastructure nje iyasishaya eLamonti bathathe rabuli impanza baphinde bayovala i-ground bavala i-ground yes i-1 ayisekho ne-number 5 ayisekho baphinde bavala nama-ground ayelaphana eTS yabo la sekwakhiwa imall manje angithi yabo ukuthi izwe njani lesiphila kulona so bavele kwaphela-ke bavale namanye mhlawumbe 5 Kettleman like koma-legend labanini bashiwo Kerris obani ngiyabona ukuthi eLamonti bebekhona abadlali bebaningi ama-ground infrastructure ngey'tori zabo ukuthi babedlala uyabona ukuthi shuthi labantu ibhola bebelazi even though singababonanga bedlala oKhanyona baningi abadlali njengengizwa ngabo uKhanyisani wena emncane sengithuka kodwa manje bese ngibona ukuthi hayi kanjani abantu nganebhola lidlalwa kwenzakalani so ukuthi njengoba usuchazile ukuthi kwenzakalani because infrastructure nani development yonke but I think mhlawumbe in future ke mhlawumbe ingalungiseka
because siyayidinga nabadlali baseLamonti bamele iLamonti. Kodwa enye into mhlawumbe sibeka uku-add nje ibhola lezikole linaso isandla because phela uneLamontville High School sebekhiqiza abadlali noma ziningi ama-high school eLamonti kodwa bekunezikole dlala ibhola uthola ukuthi itehisi leseyivaliwe yamagrawundi iyahamba ziyahlangana lezikole zodlala khona so bekulula nalapho uku-identify abadlali ukubona ukuthi okay uyakhokelisha ukuthi kunomfana semlazi odlala kahle kodwa ukhona lo weThelamonti esithathele ukudlala kahle uma engekho lapho uyakwazi ukuthathela kumakhelwane emlazi waphela uma kube Lamonti noma kuyiLamonti kodwa uma unomfana emlazi umakhelwane akubi kakhulu uma unomfana osewema futhi oziphumela emakhaya le ngakithi emapondweni uzophinde futhi azojoyina le Lamonti konje nenye into nje bengifuna ukuyi-add lapha kumbovu ngoBramish Brarok konke ayishile engomuntu enobuntu bewazi human wakulwa muntu ngiyaxolisa ukukhulisa ngiswenobuntu iningabe into ezenza ezinhle enzela abantu kodwa engafuni ukuqala ukuthi sengenzela ubani ukuthi cha ngiyakhumbula nje mina personal mina ngake ngagulelwa ingoduso yami ukuthi yashona awunamoto ngehadingi fanele ugibele phakathi nenyanga siziholelwe ushintshi la e-university akhobayo ngamxoxela nje hayi ukuthi ngicela ngamxoxela ukuthi fanele ngabe ngiyagodula nginkinga nje bese futhi ngaziqoqela amabhola safaka sahamba ngathi sengihamba ngezwe sengibizwa wehlala ephethe imali imali nje kwakuyinto eyihlale o2 rand hayi o2 rand nginokubuza bona lapha ngifuna ukubuza wena Malakane. So how does it make you feel? Uzizwa kanjani ukuba the only player in history erose ukuba nejezi eliretire engathi into umuntu uthini kuwena lokho? Akhuphula ivoice khona uzozwa. Ngizizwa ngingcono kakhulu. Ngijabulile yabo. Komisa ukuthi ngidlalela kakhulu ekhaya. Amandla ami wonke nangihlizwe ngani. So is there ukhona umdlali mhlambe usungasadlala usubuka okade ungathi hey maybe mekuthiwa unikezwa le uphayo ukuthi ijezi libuye ukhona umdlali mhlambe wambona maybe ku generation yethu wawungathi ayi ngeke le mfana ngimnikeza le jezi Uzilewe engikhala ngakhona mina. Wayethi Shafik. Wayethi Shafik. Guys, angifuni uqamba. Hayo ngingasho kophi ukuthi kanjani. Things happens for your team. Hey1. Belele bonke. Ubaphethuzi. Igame ubona ukuthi iyahamba but uphakama. Full promotion. Siyaluza la 2-1, 2-2, 3-2 siyawina. Full promotion sabakho. Yini yenza ukuthi with all the interest adunayo from ama-club amakhulu eyakwenza ukuthi ngizoretire la kwiLamontville. Hayi akusho wena. Khona into umuntu mayiphimisa then it's like uyabona hayi phela enye into manje waye uleft enye into mfethu yazi uLucky ngendlela ehlonipha ngayo ngiyacabanga ukuthi nama-opponent wayewahlonipha azacanga ukuthi hayi lo vele uyasisaba kanti kanti uzobaqeda yabona abe mthatha kancane yabona hayi ngoba belishaya ibhola
kodwa ake wazi-ke mfethu ukuthi unumber 10 uretire wena noJomo. South Africa Mina noma wathathwa wabekwa ngoba sarelegate. Akufolda ngeke. And yabona zayikhathi futhi bo ezethu abantu bay stadium nje bobulakhe 2000 yawaziwabiza ngoba y2K nje ngo2000 ulakhe waye kwi-peak igame esasiyidlala yama champ of champ le sidlala eReasters Peter Mokabe Stadium kwabheka ulakhe and ulakhe waba man of the match abantu bonke be ground bafuna ukuyobona ulakhe and nathi khona ulakhe siyazi ukuthi hayi izinto zokwenza khona la khona amkhumula uJan Simulambo coach ulakhe wayilimele a time man come on Lucky man please my boy I need you come on Lucky let us pray bagoqe wathandazana they prayed come on Lucky wangadlala uLucky but God bless you God bless you God bless you Lucky God bless you yabona uMuLucky engadlali bafowethu enazo hey so ithola phi supply mina uLucky wayeginqa bamkhahlele ngiqhamuze ethi tapping goal ngibe leading goal scorer ngalokho nje mina ngiba leading goal scorer eteam ngoLucky engakore mina angilandele ngemuva mina angihleze ngise-boxing ngaso Oshama tapping hayi yabo kodwa uLucky usenze yonke so iyiphi lo mbuzo uqondene kuwena Babu James nawe my coach yiphi i-scouting criteria nanisebenzisa kwi-club ubani waye responsible for because i-talent ekade ifika la eclubini angiyibona amanye ama-team so ubani waye responsible kubenzakalani emnandi nge-Arrows wayengahamba umdlali engabhekwanga kwakustandard ukuthi uma ufika nomdlali funeka umchaze umthathaphi makwenze njani isango kodwa uqala ubrother wakhe usho ngiphethe umdlalo nje umbone uchaza ungeke umdlali aphinde emuva engafaka mangabe engangenanga namhlanje ngoba ucoach babhizi ngombone sebizwa ombo uthi kunomfana uzofuna ajime kusasa so ngoba ibhola into edala ukuthi abadlali batholakala ukuthi uma unabaphathi abavula inhliziyo because baningi abantu abakwazi ukubona umdlali awufundeli uma bekade udlala ibhola noma ulithanda uya le kudlalwa khona ibhola sonke isikhathi lonto yenza ukuthi umbone umuntu odlalayo ukwazi uma kuvulelekile eArrows kulula uthathe ucingo president ngibona umdlali la nje upresident uzothi khuluma mhlambe ngezisibonelo khuluma noMabhuti khuluma noBilankulu ucoach Bilankulu khuluma noDikhasho afike James lo mfana ngolwesibili ke simbona inkomo yalapha yona le bithole yabo amajoke akho kwakuvulelekile eArrows ukuletha abadlali kodwa futhi umnikazi wayo wezihambela yena methu womthole ke Kimberley angithi uzwele kukhulunywa ukuthi nabadlali baseKimberley lo badlali wengezwa ngabantu ukuthi badlala usuke khona ezodrive usuke eThekwini aye Kimberley manginama tournament uzofika bonzo umthole ke eMaritzburg thina simazi sabafana simhlonipha kodwa sigcina sesisondeleke nawabe sincela izinto eziningi njengoba ngihlale ngisho into eziningi engizenzayo mina ngomntshontshe into zabadlali bebhola ngizitholeke as much as benginepassion nami udlala ibhola because le ntokozo ekhulunywa ngayo ngidlalelile 95 bayithina sisusa ku number 2 sayisa ku number 4 ukuze nikwazi nini ukuthenga iclub ngo-96 bafanele nathi siyojima naye washo ukuthi kude nemali engekho thina ke sakholo mayiwinile 60 rand mayiwinile so that's kwakuyimali upetrol u1 rand iphinde ngabe upetrol upetrol ubrajo kodwa unya ngabikho nemali ye-transport uthathe yona ukuthi nange esikoleni sengisebenze eWestfield University of Durban Westfield ngithathe yona le mali besiyiniwe
nginike bona ozakwethu labo ukuthi ayigibelani so indaba okuba imanager kade yaqala even ngisazama nami ngangiy'inkonyana bona ngangekho kakhulu kodwa umuntu ufunde lapho ukuthi uzakwena akanamali khona onako ukhipha umniki isinkwa asikho nithenga izinkwa nidle nonke so nje bekuvuleleke kakhulu phambili i-Arrows bibanikeza abafana ithuba lokuthi abonakale uma eseke wanconya naye kabona uMishi uzokuthuma yabona athi awuhambe ukhuluma nalo mfana anami lokhuluma nalo umnikazi wale club alethe lo mfana yabona ngoba wayekwazi ukubona umplayer good and most yabafana bakhona njengamanje abanye uMishi wayengabasayini abakhona ku-Arrows mhlawumbe abanye wayengeke yebo lonto into enjalo nje yabo kuhlukene ukuthi ukhetha abadlali uyakwazi ukubona abadlali uma ubheka umdlalo ubhekani asifani uMishi wayefuna i-township football yabona hayi down the line cross hayi umdlalo waseCape Town yabo uMishi yazi okuye bafathi ukueda nje kwi-passion yaMishi nokurecruiter kwakhe uMishi ngikhumbula sithola i-promotion 2000 abantu babelele ukuthi uMishi uzothenga like so called express players abadlali abaziwayo yazi wathenga Jason Lakey. He was playing for Milan first division and Walanda Francis Chanter who was playing for Royal Tigers at time goalkeeper. Sheldon Roof from Cape Town. Yeah, Cape Town. Bonke labo badlali babedlala ku first division. Akekho wasayino that season ka-2000 wayedlala ku-PSA. So bonke abadlali igame yokuqala nje we went to Cape Town so dlala Santos first game kwakuthiwa so relegate and sadraw kwaKoro George i-left back kwaKoro George kwaba 1-1 sidlala no-Mark 8 abantu abangaka 1-1. Second game we played against Chiefs la at Stadium akuthiwa iChiefs oshaya u11 imesha 3-1 sabashaya 3-1 sayishaya 3-1 iChiefs iphetho lo Sep Dr Khumalo ubalo ozomforela kanjani ubalo osirinzama ozodlula kanjani sabashaya 3-1 hayi Arrows yayigijima ngalala yayivuthi nje leyo number 1 Arrows ayibaqala abantu ke bayibona ngayibuka le Arrows le abafana abancane abangaziwa kosuka la bile engisho ukuthi uMishi umfana memrecruit uyamthemba umfaka deep end wasifaka deep end sathi siyabaleka sasichama njalo kwithanele ubuyele emuva mbi yochama ngaphandle iCrowd Chiefs sasingazwani sasingamuzi uMalombe sebhenki sasisondeleke team coach ngendlela kwakugcwele ngakho uqhaqhazela igame on ufuna ukuchama i-on igame ufuna ukuchama kodwa wayithinta kanye bafana nathi ngalabantu sabashaya 3-1 abakholwanga abantu yazi bafethu khona into ebalekile labafana abadlala manje squish labafana abadlala manje yazi iArrows sidalwa nje inalento yokuthi bolova lesicandwe labantu ya inaleyo nto ukuthi nje balova ngeke size sicandwe labantu yabo ingako mshibe i-team wonke ama-team e-Arrows abe strong until kufike manje ukuthi mhlambe njengoba ngithe kunina into elekhaya mhlambe ukuyithemba confidence